ख्वाहिश है और मैं आई एम श्योर थोड़ी साडी सारे सिख चैनल दी के सिख चैनल एक दिन आसमान दे विच ना शाइन करे जिन ऊपर जाएगा तो उन्हें तरक्की करेगा ते सिमरन इन्हां ने ना उते इन्हां दे ओदे विच इन्हां दे गुरुद्वारे दे विच ना इलेक्शन नहीं हुंदी अच्छा हाँ इत्थे सिलेक्शन हुंदी है ते इन्हां दे शायद व्हाट डू यू मीन इलेक्शन सिलेक्शन ਜਦੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹੈ चेयरमैन फॉर द गुरुद्वारा कमेटी अच्छा ते नॉर्मली ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਆਤੀ ਬੜਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬੜੀ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਕੁਝ ਖੁਦ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਖਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ نو ਦੇ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਸੇ ਕੈਂਪੇਨਸ ਐਂਡ ਕੈਂਪੇਨ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦੇਖਿਓ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਲਰੀ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਿਮਰਨ ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਪਿਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਨੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਲੱਕੀਲੀ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀਕ 2 ਵੀਕ ਇਹ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਕਿ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਬੋਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਜਿੱਦਨ ਉਹਨੇ ਭਾਜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਨਵੇਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਪਾਲ I think it's better in a way elections and you know Sarah hassle and doing campings and spending so much time and money to find out ਕਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਏਗਾ I think this is a better way but ਪਤਾ ਕਿ this is debatable better ਹੈ I agree with this ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਚੇਅਰਮੈਨਸ਼ਿਪ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਆਰ ਨੋ ਹੈਪੀ ਵਿਦ ਦਿਸ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਂਦੀ ਹੈ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਈਡੀਆ ਹੈਗਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਸਮਥਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਉਹਨੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਐਸ ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਹੁਣ ਯੂਨਿਟੀ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ But then unity ho bhi nahi sakti with so many different views, so many different generation gaps, you know. Simply I thought fark bhai kya kiya na jare young generation pale likhe ne technology bari good hunde ne. They've got different views again. And diga ek hundi tusi cheez ek nu dekhde ho. Everybody's got a different viewpoint definitely. Yeah. Ek cheez ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੀਨਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਨੀਅਨ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਕਰਦੀ ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਆਲ ਮਾਈ ਇਨ-ਲॉज ਆਰ ਕੈਨੀਅਨਸ ਰੀਅਲੀ ਯਾ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇਜ਼ ਕੈਨੀਅਨ ਓ ਮਾਈ ਗॉड ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੈਰੋਬੀ ਤੋਂ really so all mere husband and mama ji honi everybody is from Kenya and I'm from India so jab main navi aina I used to think ke pagga inj kyo bande hai what's wrong with them what's wrong is wrong because main India kadi dekhya nahi hai na so ab pehla mahina I kept thinking ke I thought maybe there's something wrong and then after a while I realized okay this is Kenyan style ਇਹ ਬੜੀ ਫਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ there's something wrong ਇਹ style ਹੈ ਕਿ style yeah definitely that's what because I'm used to the Indian style so I never knew ke you can actually tie a pug in a different way but it looks very smart now ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੇਨੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਕੇਨੀਅਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਯੂ نو ਦੇ ਨੋ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨੋ ਆਈ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪੱਗ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਲੱਗਦਾ ਦੈਨ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਵਨ ਐਂਡ ਆਈ ਹੈਵ ਗਰੋਨ ਅਪ देयर ਫॉर 20 ਇਅਰਸ ਸਿਮਰਨ ਗੱਲ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਅੱਛੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਟਰੂ ਐਸ ਵੈਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟਾਈਲ ਦੀ ਦੇਖਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ honestly ਕਈ ਸਮਾਈਲ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਈ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਇਟਲੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗਾ ਦੇਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਪਾਉਂਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਜੈਨਰਸ ਦੈਟਸ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਯੂ نو ਸਾਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਦੇ ਨੇ I mean I thought ਸਿਰਫ UK ਰੀਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ but I didn't know all over Europe ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰੀਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ Europe Africa again like I said Canada America you know it's very good it's very encouraging to know ਕਿ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਇੰਨਾ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਕੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਹੈ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਏਗਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਮਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੀਨੀਆ 'ਚ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਾਸ ਦੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਅੱਛਾ ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ ਔਰ ਬੜੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਡੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਵੋਰਾ ਫੈਮਿਲੀ they started a business from a bicycle shop ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਹੋਗੀ ਮੇਬੀ 10 ਫੁੱਟ ਸਕੁਆਇਰ ਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ they are multi-millionaires they're holding at least the major part in the hotel industry ਦੇ ਵਿੱਚ oh my god from cycle ਦੀ ਸ਼ਾਪ who would believe that ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ and you can just go so much ahead in life ਸਿਮਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਦੀ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਦੇਖੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਈਕਲ ਵੇਚਦਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾਂਗਾ ਭਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਜਿੰਨਾ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਉਹ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਸੋਚਣ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਬੜੀ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਬਲ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ ਟੂ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ ਟੂ ਗੈਟ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਲਾਈਫ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਗੈਟ ਅਪ ਮੇਕ ਐਨ ਐਫਰਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਭਾਜੀ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਤੇਰਾ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਥਰੂ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਸਨ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਟਰ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ I've never seen this happen in this country have I've never seen this happen anywhere ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਹੁਣ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਹੰਗਾਮਾ ਸੀਗਾ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ the traffic was too much camping it was almost like an American ਜਿਵੇਂ ਓਬਾਮਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ it was almost like that ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ yeah but I don't know if there's a need for this or whether quietly ਤੁਸੀਂ election ਵੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ quietly ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ it depends ਪਰ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ don't want to do it quietly ਹੈ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ nature is quiet then ਕਿੰਨੇ ਜਿਹਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ that they don't like being quiet they like being more loud personally I'm a very loud person but you might be a quiet person so it depends I'm loud too as well I think ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਲਾਊਡ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੋ ਜੇ ਲਾਊਡ ਨਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਹੰਗਾਮਾ ਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਗੇ definitely ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਮਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਕੀਨੀਆ ਅਗੇਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਕੀਨੀਆ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੋਵੇ ਹਾਲੀ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਕੱਚੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਮਕਾਨ ਵੀ ਕੱਚੇ ਹੋਣ ਡਸਨਟ ਮੈਟਰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਲੱਗਣ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਟਰੀ ਜਾਣ ਕੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਮਕਾਨ ਰੱਖੇ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਗੋਂ ਮੇਰਾ ਤੇ ਆਲਵੇਜ਼ ਰੈਡੀ ਰਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਟ੍ਰਿਪ Really? Yeah, we don't. Every time my husband says holiday, I straight away tell him कि ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ. That's it. ਹਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਹੁਣ ਕੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਟ੍ਰਿਪ ਸੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਐਂਡ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਕਾਨ ਦੇਖਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਬਕਿੰਡੋ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗਾ Simran, it was so emotional. ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ my father is watching me from there. Oh, that's nice. Very emotional, you know, because ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਆਈ ਨੋ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਟੋਰੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ early 1900 late 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ they took some Asian labor ਅੱਛਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹਾਂ ਉਹ ਜਾਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਓਕੇ ਹਾਂ I don't know why I suppose Sikhs are daring they always want to go out and you know ਆਪਣੇ ਚਾਂਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਅਰਲੀ ਦੀਆਂ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬਿਲਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਦੋਂ one is known as dark black Africa ਉੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨ ਈਟਰ ਲਾਇਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਬੰਦ ਸੀ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 1,500 ਮਾਈਲ ਦੀ ਫਰੋਮ Mombasa, which is a coast up to Kampala, up north of Kenya ਦਾ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ Oh my God, Rocky. Lot of people have died. Oh. It was such a big sacrifice ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਟੈਲੀਫੋਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਓਕੇ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੈਂ ਭਾਜੀ ਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਾਂਗਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਨੀਆ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ which is very nice ਸਿਮਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਕਹਿੰਦੇ Yeah, I know. ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? You always keep saying there's some free health tip. I kept wondering, I don't know, Kira, because I think you get all these Weight Watchers and Space Savers or something. And you ਤੁਸੀਂ talk ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਟਾਮਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਹੈ What's the free thing about? ਇੱਕ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੋਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ Oh my God. ਐਫਰਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ Effort. What is it? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ. ਇਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ this is what is the health tip ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਬੜਾ ਚੁਭਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਚ ਪਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਨੋਇੰਗ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜੀਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਲ 6 ਮਹੀਨੇ ਜੀਣਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ Definitely. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਲੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਕਰੇ 15 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਪਲ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੀ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਔਰ ਯੂ نو ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਯੂ نو ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਮ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਜੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਯੂ ਸ਼ੁਡਨਟ ਸੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਵਰਕ ਹਾਰਡ ਯੂ ਸ਼ੁਡ ਮੂਵ ਫਾਰਵਰਡ You know, every day everybody should do something new, laugh, make new friends, go out. ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਮੈਂ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਯੂ نو ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਗੈਟ ਅਪ ਡਰੈਸ ਅਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਲੁੱਕ ਗੁੱਡ ਮੇਕ ਯੋਰਸੈਲਫ ਫੀਲ ਬੈਟਰ ਅਗਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਨੋ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼ ਭਾਜੀ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਫੇਸ ਤੇ ਦਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋ ਮੈਟਰ ਹਾਊ ਮਚ ਯੂ ਟ੍ਰਾਈ ਟੂ ਹਾਈਡ ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਂਝ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੇਸ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਸੁੱਕਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੱਸਦਾ ਉਹ ਕਦੀ ਸੁੱਕਾ ਸਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੋਏਗੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਹੱਸਣਾ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ weight ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਟੇ ਹੋ ਜਾਓ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਹੋਣਾ ਦੋ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਰਸਤਾ ਬਦਲ ਲੈਣਗੇ ਹਾਂਜੀ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਿਲਦੇ ਤਾਂ ਰੋਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਫ੍ਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕੋਈ ਕਾਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ yeah it's a very good tip though really you know just smiling ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕ ਤੇ ਉਂਝ ਜੇ ਸਮਾਈਲ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂ نو ਸੇਜ਼ ਹੈਲੋ ਉਹਨੇ ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਕਿੰਨਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਿ ਆਈ ਮੈਟ ਸਮਬਡੀ ਨਾਈਸ ਇਵਨ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਯੂ نو ਇੱਥੋਂ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਇੱਥੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ then you move on and then you meet people and ਚਲੋ ਹੈਲਥ ਟਿਪ ਹੋ ਗਈ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀਗੀ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਸਕਦਾ ਘਰ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਮੂਵ ਔਨ ਟੂ the currency rates and gold rate. Oh, okay. Yeah, type nahi otherwise we could go on and on and on. Yeah. There's plenty to talk about. Plenty to talk about, definitely. So ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਅੱਜ ਦਾ 골ਡ ਰੇਟ ਇਜ਼ 24.75 pounds per gram for 24 carat and ਅੱਜ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ 1 pound is 98.90 Indian rupee ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ I'm just going to tell everybody 1 pound ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ so 1 pound for Kenyan shilling is 143 1 pound for UAE dirham is 549 1 pound for US dollars is 161 and finally 1 pound for Canadian dollars is 181. Again, I would like to say कि तुसी जो भी कुछ भी reservation करनी है या कुछ भी जिवे booking करनी है, please एक बारी अपना double check करो rates because all these rates fluctuate every moment. So wherever you go, double check and then make a booking. Very nice. Moving on to the weather. London the weather to the kind of load in pata ke we going into the winter now. So obviously it's just rain and rain.
London, the weather, mostly rainy today, minimum 14 degrees and maximum 18, but there are chances of getting it clear in the afternoon. Mumbai, sunny, minimum 27 and maximum 36. Nairobi, mostly cloudy, but it's dry, minimum 16 and maximum 27. Dubai, Isitara, sunny, 28 and maximum 35. And lastly, the list, Toronto, Canada, which is again going into the winter, minimum 3 and maximum 10. It's cloudy and rain. As usual, we move on to the information from Heathrow, flight arrivals. The Air Canada flight AC860 from Halifax, which was supposed to come in at 9:35, it's already probably coming, it's 9:45 actually. British Airways flight BA094 from Montreal was supposed to be in at 9:50 and is coming a bit early at 9:25. Air India flight AI115 from Delhi, expected to arrive at 10:15, is now arriving at 10:25. Air Canada flight AC858 from Toronto, supposed to arrive at 11:05 and now it's arriving at 10:39, a bit early. Air India AI131 from Mumbai, expected to arrive at 11:30 and now it's arriving at 11:50. Lastly, the Emirates flight from Dubai EK001, expected to arrive at 12:15, is now arriving at 12:40. And we always say, please check the arrival times before you start your journey. That was the flight arrivals at Heathrow Airport. Simon, as I said, we're running up to having a break. I think we break the jacket. We'll see the अपने guests भी आएंगे. Second part of which we'll have a introduction with them. Okay. Yeah. वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू की फतेह. हाँ जी गैरी मैनू नहीं किया मैनू किसी ने नहीं किया गैरी मैनू किसी ने नहीं किया अभी ऑन ब्रेक ना मैनू नहीं किया मैं 20 मैं क्या 10 मिनट ਦੀ ब्रेक ਲੈਣੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਆਮ ਗਲੈਡ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਸ਼ੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਿਆਦਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 25 ਤੇ ਕਰਿਓ ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਹੁਣ ਸਮਝ ਗਿਆ ਨਾ ਹਾਂ हाँ they're here. I don't know. ठीक है ले Is he okay? वो कहता ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕ ਹੈ ਅਸੀਂ 10 ਦੀ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ early ਕਰਤੀ ਹੈ we could have done another few minutes yeah we were talking we had to cut it short you know what you need to tell me which is my camera I don't know I thought it was this one I kept looking I was like okay perfect I know now oh my god Simon how did you feel so far huh enjoy na sir yeah I think it's good how was the feedback you liked it oh tada haji tada mic gir gaya I think if it's broken just a clip लगा दूंगा okay हैं इसे किसका hello do you want to come in here do you want to come and sit here जोक सीखा बहुत जोक कर रहे How are you doing, sir? Hello, I didn't know which one was my camera. Yeah, I don't know which one's my camera. Are we going to have both of you? Yes. Are you both going to talk?
Of course. Okay, does he know Punjabi? No, he doesn't know. No, just English. That's okay, don't worry. Okay, that's all right. Hi. Who are you? This is Paul. Rav, yeah? All right. Simran. Nice to meet you. I will be asking, have you got anything particular you want me to ask you? Did you not? I've said I got the whole Pata thing. sara I've pata read theek hai. it, but have you got anything particular you want to tell people about yourself? Or anything. No, Simran, that we'll ask on the Instagram. Don't worry on that. all right, no problem. Yeah. So what have you done really? If you could quickly give me a brush up. Acting, modeling, radio. What's your most popular acting or modeling or radio thing that you think you've really accomplished? Radio shows. Radio shows, yeah. What channel? Recently, I was on the Fashion Week. What Fashion Week? London Fashion Week. That's good. I was there as well. What show did you do? I do all the catwalk. You did the catwalk. Which for what? What designer? Burton. Burton. Okay, Yeah. that's But good. I was in Liverpool Fashion Week doing Burton as well. That's good because I'm a makeup artist. No, that's good. Yeah. Good. Yeah, it's good to know each other. Yeah, very good, very good. You know, we could bring that up on the show. Yeah. Should we bring it up on the show Also, that you went to? you can also say, this gentleman here. I won my award because of him. You know. Well, oh, I thought you said I won my award. No, this gentleman. I do my media for him. Oh, okay. I won because of him. Okay, that's good. That's good. No, it's good. I didn't know you were London Fashion Week. So you're a makeup artist, aren't you? Yeah. That's good. That's good. Yeah. I was there as well, but I went. Have you heard of London Ethnic? Yes, I was there for all the shows at Kensington Gardens and stuff. I put the mic on, but I don't know. Is it not working? Kiran Rai and Kiran Rai. Oh yeah, I forgot your name. Ralph. Ralph. Is it Ralph or is it Ralph? R-A-L-P-H, Ralph. Oh, Ralph. Sorry, I thought it's Rav. I'm sorry. Ralph Lauren, Ralph, yeah? that's all right. Was that okay? Is it on still on there? Yeah, it's still on there, but it's turning. So no, it's all right. Is it okay? Is it turn भी हो गया कोई गल नहीं? As long as it's not rubbing against the. I think it's rubbing against the thing though. You guys look like you just woke up. Do you want chow or anything? No. No. Oh, thanks. Thank you very much. Very outspoken, which is good. No, it's good. At least you guys made it on time. Because one of our other guests cancelled as well, so we really like. Yeah. So we really needed somebody to talk to now. So. Yeah. So where do you live? Sorry, Nottingham. Twickenham. Twickenham. Okay. I'm actually born in Nottingham. Oh, okay. That's good. Acha, How old are you? Sorry. 22. 20. You're 22. Oh my God. Simran, listen. Yep. This is going to come when we start talking to him. Yeah, I can start. I can ask. I'm going to. No, we start naturally करेंगे ना उधर. अच्छा. वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह. वाहिगुरू जी करके ना Thought of the day. मैं नहीं सुन वाहिगुरू का खालसा करके करके. Hello. हाँ सुन बोली जा मेरे नाल सिमरन. Oh, them. सिमरन. हाँ जी. मैं ना बोली जा. Say hello. Speak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सिमरन. वाहिगुरू का खालसा वाहिगुरू की फतेह. मेरा जरा हूँ join किया मेरा पाक चाली. Simran, welcome कर दिया second part of her and Simran before our guest आगे before we introduce the guest Thought of the day. to thought of the day कर. Yep. 1 second, let me get you फिर out. मैं कहूँगा चल सिमरन अदा कर तू thought of the day कर ते मैं पर हूँ time नहीं है क्योंकि लम्बा जोक है मेरा हैं Me? Yeah. Hello, how are you? My name Take it is slow. अच्छा सुन Hello. I'm proper like active now. तू Ready start to ask questions. Can you Simran turn to sit the other way? Sorry. Simran Just put your leg that side. Sorry. Simran Sorry. Oh, okay. Me? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No. Him. 1, 2, 3, 4, 5, Simran 6, 7, 8. consider कर इधर I'm going to open the show सारे करके thought of the day मेरे तो कुछ भी बुलवा लो. I'm ready to talk. I'm like active now. ज़्यादा ना हो जिन्ना Okay. हाँ thought of the day करके ना know. जब मैं कहूँगा फिर उधर discuss करेंगे for a few seconds yeah फिर तू I think. सिमरन वो करके फिर तू करी तू इंट्रोड्यूस करना 1, Me too. Yes. 1, 2, 3, Simran, 4, तो मेरी 5, सुनती 6, नहीं है 7, गाल 8, 9, 10. यू नो लिसनिंग टू मी 1, नाउ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चल मैं करता हूँ Hello, my name is Kiran. Sig Channel. Breakfast Show. London studio. Excuse me.
Oh, Yeah, that's fine. Next. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yeah, that's fine. That's fine, yeah. I'm like, That's our interview I know finished what I'm now. doing now. go. I know my camera now, so should good. About a quick joke actually. Quick joke. Are we doing this now? जरा से decide किया था. Ready? Don't touch anything now. I just put screen in this camera, that's it. Which that's my camera, isn't it? Can you widen that shot a little bit? Okay. Because I heard you once. Don't you? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह मेरा नाम पाल जाली मैं सिमरन कलसी we welcome you back second part ਸਾਡੇ show ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਸਾਡੇ guest ਆ ਗਏ ਨੇ ਵੈਸੇ before we introduce the guest I think normal ਅਸੀਂ ਮੈਂ always like ਕਰਨਾ ਕਿ thought of the day that's what I like of this is my best part of the show as well, you know, some inspiration for the day. absolutely So I've got the thought of the day. As I Jaspal Kalsi Kolo. okay Oh, he's all the way from South Seoul as well. Just started going. ਚਲੋ ਇਹ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਆ ਇੱਕ ਦਫਾ ਬਜ਼ੇ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੀ ਪਰ 1 ਮਿੰਟ ਸੋਚ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨੀ ਇਹ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪ ਸੋਚੋ ਕਿੰਨਾ ਡੀਪ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਡੀਪ ਯਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਐਜ਼ਾ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਫਟਾਫਟ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ ਉਹ 1 ਮਿੰਟ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਸੌਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਇਹ ਜਸਪਾਲ ਕਲਸੀ ਫਰਮ ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜਸਪਾਲ ਕਲਸੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣਾ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਲੰਡਨ ਸਟੂਡੀਓ which is 0208 5731717 ਤੇ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਜੋਕ ਹੈ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੈਸਟ ਆ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਗੈਸਟ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੀਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਲਈ he is a very popular figure well known especially ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਗਾਈ ਹਾਂ ਦੈਟਸ ਗੁੱਡ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕੈਟ ਵਾਕ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਯੂ نو ਮਾਡਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਫੀਲਡ 'ਚ ਗਿਆ ਆਈ ਡੂ ਮੇਕਅਪ ਰੀਅਲੀ so I'm a professional makeup artist oh my god that's nice so I've done London Fashion Week I've done a lot of Arab Fashion Week I do fashion shows so that's something to go with our guests very nice ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੱਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸਿਮਰਨ ਮੇਕਅਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ definitely ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ fashion weeks fashion magazines editorial oh fantastic very nice okay ਤੇ ਚਲੋ ਸਿਮਰਨ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਆਪਾਂ ਗੈਸਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਵਾਲ ਕਿਰਨ ਰਾਏ Hello, good afternoon. good and Ralph. Kiran, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ in few minutes please tell about yourself ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ and where did you have a schooling and all that Well, basically, I started my career when I was 15 years old. I went to a local drama school. And basically from there, you know, it was like, I was thinking to myself, how am I going to become an actor? How am I going to become a radio presenter? Right at the age of 15? Right at the age of 15 years old. But how come this came so early? Well, I left school when I was 15. I decided if, you know, university or school or, you know, education was right for me. So at that time I was thinking, oh my God, what is the plan? What am I going to do? Sorry, let me interrupt. Paji tanu Punjabi nahi aandi? No, I don't. I will translate it for sure, that's good. I'm very sorry. ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਿਰਨ ਨੇ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਜਾਣ ਆਪਣਾ ਕੈਰੀਅਰ ਐਕਟਿੰਗ ਚ ਬਣਾਉਣ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ which is very good I think but ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਨਾ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਮਾ ਸਕੂਲ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ which is very good because ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੇ ਏਜ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਨਾ ਭਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜਾ ਤਾਂ ਡੇ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਡਿਸੀਜਨ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੈਗੀ Decision, ਹੈ yep. ਦੇਖਿਆ this ਸਾਰੀ works. life ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। It works, it works. Yeah. ਅੱਛਾ you know this is amazing ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ young ਮੈਂ ਨਾ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ you know like to Yeah. not poke my nose in ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਟਰਸਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨਾ young Yeah. age to decide I mean, the thing is, you know, like I said, you know, I went to drama school. I did 3 years drama school. And from there, I had my own one-man show in the West End in Okay, London. really? Called Good Things Happen to Good People. Oh, that's It was- again relates it to was- our thought of the day. It was in the it was in the Soho Theatre. Oh, that's very good. And then a year later, it got taken to Broadway in New York City. is That's it very really? good. Yes, Oh my it was God. on stage for a good couple of months. And from there, I came back doing my own radio show called Secrets with Kieran Rai. It's a radio show. Like I did on 6 different radio stations around the whole of London, Dubai, Argentina. And then from there, I came back and ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੌਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਡੀਓ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ Sure. ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ Sure. ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ no, ਜਾਂ ਇੱਕ language? basically, I was going to get to that. You know, in the radio show Secrets of Kieran Rai, I took it to Argentina, basically in South America, because it was on Bravo TV, the biggest television company in the world. I transformed the radio show into a television chat show on Oh, 9 that's top, very good. yeah, on 9 top channels. So basically, I flew over to Argentina and Buenos Aires, and I was pitching out to a variety of top, you know, companies. They took my show on. ਸੋ ਅਰਜنٹینا ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਜਿਵੇਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਚ ਦੇਖਦੇ ਨੇ Yeah, it was all Spanish. ਸੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਜਾਣਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ? Yeah, I speak Spanish. I had to learn Spanish. for the show. Yes, but at the same time after, I decided, well, I want to do the UK. Can I do London? Can I do Birmingham? ਭਾਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ UK ਕਰਨਾ ਹੈ Exactly. Yeah, yeah. ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੁਝ Yeah. ਹਨਾ And then after the television show, I did 5 movies this year. Forbidden Notes, Gatwick Gangster. I also did Secrets of the Past with an award-winning director called Stephen Drew. And I was playing villains or gangsters, etc. Really? And that was it. You know, it was great. And then because of this man sitting right beside me, I won my award about 8 weeks ago from the president in America. oh Yeah, President of yeah. America. Yeah, in basically the Super Bowl. Before अच्छा, अच्छा, before we Super talk to Sure. Ralph, quickly, when mind I can understand you trying to do your within UK and Sure. Dubai is Sure. again Dubai, yes, the world Dubai. hub. Yes. How did you do? Why Argentina? Because Argentina basically I had a lot of friends in Argentina. So basically I thought, but this is great. You know, this Oh, is so there's a reason behind it. because- yes, yeah. It wasn't just go to Argentina. Exactly, that's what I mean. You know. No. It was very good. It was like I want to go to Argentina because I knew that there was something to give there. Because like India, it's exactly the same. It's just Spanish. It's like India, but it's Spanish, the same, etc. So I thought, well, they're going to love me because I'm English and I have good English. So you know, they don't speak very much English out there. So it flew. Bravo took me straight away. Bravo TV. They took me and said, we want you. So Bravo TV ਉੱਥੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ Yes. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ Yes, yes. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਵੀਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਅਰਜنٹینا ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਚੈਨਲ Bravo ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ and also here as well on the Sikh channel as well. ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ Yes, I ਐਂਡ did Bravo it. TV ਇਹਨਾਂ ਨੇ Yes. ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ Yes, yes. ਐਂਡ ਐਜ਼ ਅ ਰੇਡੀਓ ਜਿਵੇਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ Yeah, ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਦੇ I did 6 episodes on here on the Sikh channel. ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ And I did 6 episodes in Argentina. So I put them US, and I wanted to do UK as well. What was lacking? I don't know whether that's the right word. Not a lacking. Sure. Was it the language barrier? कि तुसी Bollywood didn't get? Maybe. I think it was more. I guess that why, didn't Yeah, it? because I can't speak Hindi. I would love to be able to speak Hindi or Punjabi and go to India, but it's very. ਭਾਜੀ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖੋ Yeah. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਜਾਏਗੀ। Well, you've told me off, you know. Told me off on live there. ਭਾਜੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹਨਾ No, but it's ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਐਂਡ ਆਲ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਟਸ ਸੋ ਗੁੱਡ ਯੂ نو ਸਿਰਫ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਕੇ they learn so much ਆਪਣੇ But ਬਾਰੇ I kind of when I was talking about Ralph beside me, I was head of media. That was basically it's a big intercom sports event in the world. Everyone from different cities come over. Different languages. I was head of media because of the gentleman right beside me. Oh, that's very good. Head of media. I was the head of media, and I was also the television presenter. I also did on the Sikh channel as well. Oh, the Sikh okay. channel, they interviewed live television.
of the World Corporate Games. I was the World Corporate Game presenter and charity ambassador Oh, that's very for the World good. Corporate That's Games. very Yes, good. and I've just done the Liverpool Fashion Week recently. Liverpool Fashion Week. Yeah, I was the only Indian model on there. ਭਾਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕੋ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਡਲ ਹੈਗੇ ਨੇ in the what do you call Liverpool Fashion Week. Liverpool Fashion Week, yes. Like, it's so nice to know ਕਿ you know ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਹਨਾ Definitely, Fashion definitely. Week, But it Liverpool also- Fashion Week but it- shows. But it also showed me that when I was on the Fashion Week, right, I was in the backstage and I thought, well, there's an English model there. There's a black, but there's no Indian. So I felt really proud, thinking, come on, I'm representing it is- Indians. it is a because I proud was the thing. only Indian there. Okay, it was a bit hard to blend in because they were just had their own groups and they were doing friends. But I really blended in at the start. But also before that, before I went to Liverpool Fashion Week, I was the face of Birmingham Fashion Week twice. Really? In 2011, 2012. You know the way you talk, you started your career at the age of 15. Sure. And it very much looks that you got your teeth in this, that you really Oh, I want. love it. I love it. I can love see it. that. I I love can it. see You know, that. this man beside me has made me the Sri Lanka. I'm in talks at the moment with Sri Lanka presenter. I'm going to do a fashion week In Sri Lanka? In Sri Lanka, we hopefully was in about 2 weeks, but it's all depending on time and etc. But this man's done a lot of work. He's called Ralph. He's done a hell of a lot for me. Oh, thank you, know? Ralph. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ thank you ਕਵਾਂਗੇ for coming to our show and helping ਸਾਡਾ ਜਿਵੇਂ Indian background ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਨਾ to go so forward, to go so ahead in that platform. It's so Sure. hard, Yeah. especially living in a country ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ you stand out like you said, Yeah. and then you blend in at the same time, Exactly. which is very hard. The weird thing is how I start my career, and many actors I need to know out there, bang on the doors. Don't call, don't text, go to the people, ask them, say my name is, just pretend my name is Calvin, or my name is Capri, or my name is Kiran. Tell them, say, listen, I have a right to be in Hollywood because I want to make it in Hollywood. I've done all my films are English, all my theatre shows are English, all my radio shows are English, all my television chat shows are English, all the adverts I do are English, all the modelling I do, everything has to be English. Not because I say no to Bollywood, but I want to be different to other people. I want to be able to stand and make a stand that Indians have a right to be in Hollywood. They do definitely. know? ਨਾਲੇ with somebody as hardworking ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ you've been struggling in trying to get so far. Yeah. Wow, you said you're 22. That's 22 so years young. old, 22 years and old. ਇੰਨੀ young age ਤੇ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ already achieve But you must have had some difficulties and downs. problems. Oh, yes, 100%. 100%. I'm not going to it has never been an easy process. I represent people as well. I represent DJs, I represent opera singers, I also represent footballers as well from Argentina, who is financially helping me. Because at the end of the day, I can't live off dreams. Yeah. I can't live Okay. off dreams. I've got to live off, so I mentor people. As well as this man does for me, he mentors me, I mentor other people. I work for 2 record labels as well. And I also work for a top magazine company called Lifestyle Monthly so, Magazine. if you don't mind us asking, Sure. ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲਾਈਫ ਕਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਅਪਸ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਕਿ I can't rise but you rose from that incident. ਐਸਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ? Not only that, ਕੋਈ stage ਏਦਾਂ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਕਿ stage, ਤੁਸੀਂ yeah. ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ I think this is not me. Yes, well, I mean, it kind of depends like that. It kind of depends. If it's not me, then fine. But I do stuff that I enjoy. I do all the stuff that I enjoy. I don't do stuff just to please other people. I don't do stuff like that. My friend Ralph, he's a media mogul. He does a lot of connections in different business, Sri Lanka, etc. So that's why we work together as a team, and I work with people like that. I work with good, honest people, Before we come back to you now, because I think you keep mentioning your friend I Ralph. really do, yes. And I need to know, how did he come into your life? How Actually, we both play badminton, so we have a kind of common interest. Oh, badminton. is that where you met for the We first met time? at the Badminton, David Lloyd, yes. Although we have known each other, I never talked about business, and he never talked what he did. So I think one day he didn't have his shoes. He was walking through David Lloyd's in Hampton, and he said to me, can you please give me a lift? Oh. So I said, what is it? He said, I want to go get my shoes. So I said to him, okay, how far you have to go? He said, only about a couple of miles. But we started talking about So media. it's only then, actually, we just started talking about what he does and things like that way. And actually just... He's been a huge help, huge help. So how has he really helped you? What has he done? Him? Well, he made me the head of media. The head of Really? media. This man here, the head of media, right? We're talking thousands of probably people go for that kind of Exactly. stuff. I was running the whole of the World Corporate Games in But UK. you had a video of what? At Liverpool, you can tell. Liverpool Yeah, Fashion Committee. no, this particular one is to do with an event which held every year in different cities. Okay. This particular year, this year, it was held in Liverpool, and it was called the World Corporate Games.
but World it's Cup it's a games. franchise, you know, that Barclays, happens. Halifax. That's about Everyone play Yeah. against each other in badminton and tennis. virtually there were about 7,000 participants, and they come from all around the UK mainly, like 90% UK and 10% from rest of the world. And every year it goes from city to city. I mean, next 2015 it's going to be in Stoke-on-Trent. Usually in the UK it happens around the third week of June. So ho gaye ne is saal de. Yes, yeah. So companies like, BP, Fujitsu, Asda, you name all the big Barclays, brands. Halifax, Including from a one-man band to the large corporate, participate in a multidiscipline sports called Weekend Sports Warriors for 3 days. So ਉਹਨਾਂ And, ਦਾ head of media I was ਤੁਸੀਂ head of ਹੈਗੇ ਹੋ। media. So what actually Kiran did was, put the media together and brought a whole heap of about 10, 12 cameras and TVs, including Sikh TV to the program. Sorry, ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ head of media ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ games ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ not like the other football and everything, but ਜਿਹੜੇ branded game ਕਰਦੇ ਨੇ like Barclays, TSB, ਇਹ ਸਾਰੇ banks and ਜਿੰਨੀ main branding UK ਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ games ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ games the head of media is sitting with us at the moment, Kiran Rao. Yes. But the important is, I'm very interested to listen to the chat shows. Sure. I'm sure you agree. Kiran, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ successful ਹੁੰਦੇ ਨੇ like in your Sure. Well, I hope so. kitchen trade which there's always a bahana. You meet somebody and you break through. Yeah, 100%. Yes? that's true. Very true. Very true. Yes. Yeah, it has to. very Always true. to see the stories, Yeah. And they meet people somewhere along the line. Sure. And this is, according to me, Mary Faith ki kandena up there, God. Sure. He's worked your destiny. He knows what he's going to do for you. Exactly. Sooner or later, he'll make you meet people. Sure. The wrong people, right Sure, people, sure. and then you're on the way. Yeah, I mean, exactly. But it kind of depends on what you're doing. It kind of depends on the people that you know. Because I don't just walk into an industry and say, I want to become an actor. How can you start? It's like you becoming a makeup artist and you becoming, I just want to become a presenter. Well, where do you go? Exactly. Nobody knows. You have to have a strategy in life, right? The modeling side, right? How I got into these fashion weeks, going back to the modeling side, is because I flew all around the world. I said to my dad, I said, listen, I want to go to the top modeling agencies around the world. Fantastic. And I'm going to literally spend, don't care what kind of hotel, put me in a shabby hotel. I could be there 1 week in Dubai, 1 week in Argentina, 1 week in Los Angeles, and I'm going to basically hound on their door and let them represent me. And I did that. I did about 7 different cities. I had to pay for me to every single city. I went to the biggest modeling agency and I got signed to every single one of them. Not because I emailed, not because I called, because I went there. A lot of money. We spent thousands of pounds to me to get to them, travel, Of course, etc. nothing comes free. Nothing comes free. I'm earning money back now, and I'm earning a living now. The 10 biggest modeling, I'm signed to every single one of them. And because I became the Fashion Week, Birmingham Fashion Week, I was the only Indian. Everyone was English and Indian, or black, or Nigerian, etc. I was the only Indian again. So it shows that Indians are not, they're doing very safe stuff like, they're trying to go to Asian radio stations or Asian modeling agencies. But they need to go to English. They don't go about. They're too scared. They're too scared to get rejected. And you don't, because I work with the Goodness Gracious Me cast. Oh, is it? Yeah, I That's very I did good. a television show with them on Britasia for about 2 weeks. I worked with Govinda Gia, Amit Channa. I did a big television program with them. It was on Christmas Day. It was great. And I worked with some great, beautiful actors, man, who've been really honest. And I work with very honest people who help me where I need to be, And it just shows that whatever I'm trying to do now, I did a photo shoot for Sofitel Hotel about 2 months ago, and they didn't want an Indian, they wanted an English. But I said, come on, give an Indian chance, give us a chance, give Hindu Punjabi or Sikh boys a chance. Let us have just because I'm brown doesn't mean I can't have a right to be in your campaign. Exactly. I push them forward. Bilkul. It's so good, Paji, कि hun साड़ी जिना youth हैगा is actually moving forward, ना. But the important is, Simran, what I see speaking to Kiran, or the aggressiveness. Yeah, very. He's Aggressiveness, very determined. It's not confident. aggressiveness, it's determination. मैं ना अपने संगत नू, this is the reason we get people in for like a chat show, like a guest in. Sure. You are inspiration to the Asian community. Yeah. And basically, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ summon up ਕਰੋ, there is life out there for you. Exactly. But you got to go. Go and grab it. Go to grab it. Go and grab it. Got to grab it. Yeah? It's a bottleneck. Sure. There are a lot of people in the bottle trying to go through the bottleneck, Sure. but only a handful go through that. Yeah. Yes?
very strong point. Everyone is struggling to go up through the bottle, up on the top. But there are only a couple of people who are going to go through that. So you got to be your attitude. Your attitude. But if you're talking about, for instance, Ralph here, for instance, right? Like, you know, he has a lot of, you know, you can tell him about stuff that you're doing as well. I'm like everybody, you know. I mean, I had a for 5-6 years actually. I took a break from everything. I became like a house husband, looking after. Really? Oh, that's very good. I mean, I had that. Yeah. Hey. She loves that. Yeah, basically, I did the cooking. I took my daughter to school, and she wanted to become a tennis player. So I took her around in the UK playing tennis. Oh, that's very Right, good. That's yeah. very encouraging. But I think Yeah. you should take kids out to tennis, badminton, you know, all these sports so they grow. Yeah. Like you said, you met him at badminton. Sure. Your child, your daughter can meet anybody at that tournament. Yeah, actually, you she know. was. I mean, she's a member of David Lloyd's, but she also got a scholarship at Wentworth Golf Club, and for nearly 3 years, you know, she was playing tennis, but she was part of the elite team there. But doesn't that make easier for you and you? You have, I suppose you're not married. Once you have a family, you are a role model. Yeah. So Yeah. they You represent yourself. Yeah, they are under pressure to be somebody like dad, To perform. or if not better, at least to the same level as dad. It is, yeah. I mean, nowadays kids are under so much pressure, not only in their education, but also in their sports. You know, because today, what sports you are doing, right, okay, if you want to be there with the best, you have to work hard. You have to Of work course. Work twice. hard करे बगैर ते कोई किते पहुंच नहीं सकता पाजी. Like we said, Hana, you have to work hard to Absolutely, get anywhere in life. absolutely. Yeah. Kiran, you know, time is always never in your favor. Exactly. Yeah. You Exactly. know, this is something. This is something you never buy, Yeah. and you can't extend No, it. absolutely. The clock, That's something I can't conquer, man. the clock going to keep running. Let's Tick, have a tick, scientist tick, next tick, week. tick. Yeah, Yeah. it counts itself and it goes up. It is, yeah. There's only a few seconds. I've got a very quick joke to say, actually, with the time. Sure. There's a we normally talk about Asians. Koi siga, he was Sure. up on the top floor. Sure. I'm going to say in Punjabi English so people can understand. Sure. He had a watch, and he dropped it from the top floor, and the guy started running down to catch it. Sure. And somebody like me meets him on the way. He said, "What's happening?" He said, "I dropped my watch. It's gone down. I'm going to fetch it." Sure. He says, "They must have dropped by now." I said, "No, that was 10 minutes behind." Okay. You understand? Yeah? You get that? Oh, 10 minutes slow, Sigi. So, by the time I go It'll be still there. I'm going to catch it. So we can't do that, unfortunately. Kiran, you quickly... कोई message देना Yeah, चाहते हो? I want to kind of say a message. Look at the camera, tell the... Which is this one? I kind of want to say that, you know, if you're an actor and, you know, you forget about being an actor. If you're somebody that you want something so much, right? Bang on the doors. Don't be afraid of other people. Okay? Fantastic. Don't be afraid about other people. Just get on with it. In other words, shut your mouth and get on with it. It's very simple. Be quiet and get on with your life. Because at the end of the day, we live in a world we've got to do things ourselves. Don't rely on your fellow man. Don't rely on your friends. Don't rely on your clients. Do you and deliver and you'll be fine. Okay? Deliver you. If you do your stuff and you know that you're going to do well, then you're going to be fine. And just keep preparing to keep pushing forward. If you get knocked down, go back again and try again. Because it's very important that you try more and more and more. Rav, he said he's only 22 He's only years old. 22, but he's talking 22. like 50. Yeah. And No, but it's- keep you see, trying. Learn your craft. the funny thing is, the experience doesn't come with the age. No, it doesn't. Yeah, it's where you go, and you learn more by making mistakes. Yeah, because the more you make mistakes, the more You learn more. Exactly. you Yeah. want to go forward. You know, you don't want to stay there and then think, okay, you know, I'm finished. And also, you know? and also one thing as well, our young Sikh boys, I really want to say, do something different. Don't try and do it because everyone else is doing. Don't follow the herd. Try and do something, even if you fall on your own back. Learn your, Very good learn your, message, learn very your good craft. message, Kiran. Learn your I craft. would like to say Very in Punjabi important. as well, ताकि सारे सारे Very, viewers very को पता चले important. कि क्या है। Simran, both interesting. बहुत interesting, it's so 2 deep, minutes it again. is, We're going to make it Haji. very quick. We're coming towards the end of the show. Yes, Sure. yes, yes. Haji. It's such a good message to actually end the show. As we Kiran कहने जिन्ना साढ़े थे youth बात we would like to say कि तुसी कुछ भी करो, do hard work hard. ओदे you know determination नाल कह रही सी determination नाल करो. तुसी कोई भी काम करना चाहते हो. You know, नाले नाने क्या like think outside the box जिवे थे गोरे कहंदे हैगे ने. है ना, you think outside the box and जो भी तानू लगदा है कि तदी ए फील्ड च तुसी अच्छा कर सकदे हैगे, I would like to say कि तुसी ਉਹ करो.
करके नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਮੈਂ ਸਮਨ ਅਪ ਕਰਾਂਗਾ, you don't take no for the answer. नो ना Exactly. Don't say ना no. ना सुनोगे Even, yeah, but sometimes you have to say no. Sometimes it's no. No, no, no. No, don't worry. Don't worry. Anyway, sorry, again we're coming to No, but I really appreciate your time. end of the program. I really appreciate your Simran. time. हाँ जी, हाँ Going back again, मैं अपना ਭਾਜੀ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ Thank you very much thank for you the- ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ and they gave a big donation as well. ਭਾਜੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਮੀਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ and we like to take this up sky ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ we go as far as we can. Yes. Yep. In the end, thank you very much Thank for you very watching much Sikh for channel. watching, हाँ जी, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ फिर ਕਾ ਅਸੀਂ next ਖਾਲਸਾ, week ਮਿਲਾਂਗੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। Is that okay? Brilliant. Before we go, Kalina, you can I keep take calling. I've got a quite big following on Twitter. Can I
ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਨਿਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਨੰਬਰ ਕਮਾਓ 0121 380 1050। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਫੋਨ ਘੁਮਾਓ ਤੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰੋ 0121 380 1050। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਚੱਲੋ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਖਿਡੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਿਡੌਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਈਏ, ਭਾਵੇਂ 2 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਖੁਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ, ਫੋਨ ਚੁੱਕੋ, ਨੰਬਰ ਕਮਾਓ 0121 380 1050। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਪਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ। ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀ ਸਲੋ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਆਪ ਦਾ ਚੈਨਲ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਈ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਆਏ ਹਨ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਠੌੜ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਲਾਡ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਸਰਦਾਰ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਆਏ ਹਨ, ਉੱਥੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਰਣਧੀਰ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰੋ ਘਾਟਾ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਘਟਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਦੋਂ? ਪੈਸੇ ਜੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਬਸ ਪਾਗਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਇਸ ਇੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਧਰ ਆਈ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਨੋਇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਹੋ ਮੇਰੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਹੀ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੇਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰੀ। ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 2000 ਪੱਕਾ ਸ਼ੋਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਭਜਵਾ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਭਜਵਾ ਦੇਣਾ। ਕਲਿੱਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਕੀ? ਕਿਹੜਾ ਕਲਿੱਪ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਖਿਓ। ਇਹ ਜੋ ਕਲਿੱਪ ਲੂਜ਼ ਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿੱਦਣ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਸਵੀਡਨ ਵਾਲਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ 100 ਪਾਉਂਡ, 2 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ 200 ਪਾਉਂਡ 200 ਪਾਉਂਡ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ 100 ਪਾਉਂਡ। ਉਹਦਾ ਤੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹ 2 ਨਾਮ ਹੋਰ ਦਿੱਤੇ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਵਰਨਜੀਤ ਲੰਡਨ। ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਗਏ। 2 ਉਤਲੇ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਦੂਸਰਾ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਮੈਂ 2 ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਚੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ
ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਟੀਮ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ 10 ਮਿੰਟ ਦੀ ਚੈੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪੱਚੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਤੀ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਲਈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ ਯਾਰ